engeri gye battamu omugenzi Kawes, Andrew Fricks Kawes, oba engeri gye battamu omugenzi mukwano gw'abangi Kirumira, oba engeri gye battamu omugenzi Abiriga gye bagenda okukolamu yenkola yemu okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde bw'ensi eno. Ntandise bwenti. Naye nno mu kino bwe badde bakikola wabaddewo okusika omuguwa mu ngeri gye bagenda okukolamu emirimu gino. Era na bizibu ki ebinabibyolekedde mu kukola emirimu gino. Okusika omuguwa ne obstacles ezabadde mu kutola Kyagulanyi Ssentamu zimanyi wano soko simbe wakati nkozeeyo. Temwewuunya okutandika n'olunaku lw'enkya Yose Utabasirwa agenda kuyisa ekiragiro nga kiva mu Uganda Communication Commission n'emikutu gy'empuliziganya gyonna mu Uganda tebagenda kuddamu kukkiriza any live coverage egenda covering Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bonna ba presidential candidates mu Uganda. Nkiddamu teweewuunya olunaku lw'enkya oba ennaku eziddako nga bayisizza ekiragiro ekiragira nti teri muntu yenna akkirizibwa kukola live coverage nga covering Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Facebook oba ku YouTube kigenda kuyita kubanga bagambye mujjukira omusajja gwe bagamba oli Stephen Kyalimpa mutabani wa Kalechezi mutabani wa Salimu Salegu yatta oluvanyuma lw'okulema okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bali tebannamusalako omutwe yagamba bwati mu recommendation yagamba mukama we nga tonnansalako omutwe batonnanzita nkimanyi omulimu gwannemye naye ekyannemesezza zabadde kamera ezeetoolodde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba ne munasindika abatemu 10 still nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliko TV ezimukavalinga nga ziri online temusobola kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kamera zijja kuba zibalaba. Kati tumewuunya ewiiki eno oba okutandika n'enkya nga Uganda Communication Commission obe companies amasimu ez'empuliziganya oba ekitongole kya poliisi nga kitandise okugamba tekigenda kukkiriza live coverage yonna okuba nti egenda kumontana Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okumukavaraginga olw'ensonga nti ono Stephen Kyalimpa gwe basalako omutwe ku Summit View nga muhoziko nnyini yakirimu yabagamba the obstacle was live coverages is covering Robert Kyagulanyi Ssentamu nti singa sizo bandibadde bamujjawo dda naye kyalina ekikulu tulu gyalina ye obstacle eya cameras eyo obstacle ngenze maaso ne bagamba Museveni kenyina agamba nti okay bwabanga obstacle nga kamera zezireso obuzibu buno ye alina engeri gyagenda okikolamu okula nti ajjawo Bobiwine kubanga agenda kubanga omumpe embono gwe basirika okuma Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba lunye nti nze saasobola kujja Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti yaliko kamera ezakola ki ezali zinemesezza okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu era njala okwebaza mwenda abadde bakaveringa Bobiwine tumubale nnyo mubalire ddala era musigale nga mukola omulimu gwegumu. Recommendation omugenzi ono Stephen Kyalimpa yagikola nga tannasalwako mutwe nti ekyamulemesa okutta yali kamera. Kati tugenze ku Museveni kennyini ebigambo byali bimuvaamu nga bikawufu ng'omususa. Museveni yagambye bw'ati n'agamba ngenda kussa mu nkola ekiragiro namutaayika ekyokulabanga mpa ebiragiro okuyimiriza mbagirawo bonna abagenda okubanga bakola live coverages nga bakavaringa laale za Kyagulanyi n'entambula ne mmotoka monna mwamba abali kubanga bo basobola okukikola okuba nti bakola ebintu bino nga bwe bakola mu bitundu wammanga okuba nti Museveni ebintu ebimu yabiddukamu nga tebyaliko coverage kwekutta kuba yagambye mu lukiiko luno nti nga bwe nasobola okutta abantu eruwero tewaliwo coverage nasobola okukibuukako nensobola okutta abantu mu Northern Uganda nga neeyise kkoni tewatali coverage nenkiyitako ne wensobodde okutta abantu abamu mu Kampala nga kamera tuzijjako data ne tumusangulako ne tugamba nti kamera zadde tezikola nga mukuli okutomera abaana ba people power wepo n'abantu abamu babadde bakubibwa masasi nga babaga balete data za kamera nga tebasobola zireta nga bamusanguddeko. So Museveni n'agamba nti agenda kulaba nga akola ekisoboka okulanga kamera zonna eziri mu Kampala wakiso omukono wonna ne wana bagenze zigenda kubanga ziswitchingiddwa off okujjako kamera ezigenda okusigala nga zifunctioninga ze kamera eziri mu maka aga Kyagulanyi Robert Ssentamu ze bateekawo omumonitoringa ne kamera zonna ez'oku street bagenda ziswitchinga off. Kamera zonna ezibadde zikavaringa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula ku campaign trail nazo bagenda kuzirimitinga n'okuzigirako ddala okuba nti bagenda zikkiriza covering Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenze mu maaso. Kati emirimu gye bagabanye n'okuba nti bagenda okukola mission eno gye giriwa. Mu mutendera gwe gumu abantu bano bagabanye
okola emirimu gino mu bitundu bibiri. Mulimu group gye bayise group 1 ne group 1 ne group 2. Kati group 1 eyina omulimu gwayo ne group 2 eyina omulimu gwayo. Kati omulimu ogw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu. Omulimu gw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaweereddwa group 1 yegenda ogumanaginga okumutta. Group egenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu eriho Muhoozi Kanyarugaba ne Kale Kyezikayihura. Bano bajja kubanga balina omulimu ogw'okusportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wanaaba anti nga bamaze okumutta mu bbanga lino okuva olwaliro wenjogeredde kuba meeting yabaddeyo jjo okutuuka olbananga bakoze ki basobodde omufuna. Eniyo group 1 eridingibwa Muhoozi Kanyarugaba Wepo ne Kale Kyezikayihura. Jjukira abantu bonna bafudde mu Uganda during the regime of Kale Kyezi. Ono kennyini yalina ebinja by'abamafia ebitta ne bidduka nga bikozesa pichi katono go bawadde owa sporting director abenga sporting at Kyagulanyi. Ono ye Muhoozi Kanyarugaba asindika abatujjube bamalize omulimu guno ngenze maaso. Kale Kayihura ono alina ebibinja by'abantu byagenda okukozesa. Bano nga bassi abantu bano bava mu Congo, abantu abava mu kampu ezaffe eziri mu Uganda zibayita ez'abanyonyobudamu ze tuyita refugee camps okuva mu Uganda bakozesa. Kyovola abantu batta babula tebadda mu kulabika. So Kale Kayihura groups zagenda okukozesa mwe muli abagenda okuva Congo, Wepo na bano ba refugee abali mu kampu z'aba refugee abamba Congo, abamba Zaire, abamba Burundi, abamba Rwanda abagenda okubaga bakola omulimu guno okuba nti bakola omulimu gutuukiriza. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Okumala okumutta Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda kubeerawo group endala gye tuyita group B nkiddamu. Wagenda kubeerawo group B. Eno group B oba part 2 eri abadde part 1 kati no part 2 oba group 2 eyina omulimu gwayo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda omusportingiro mutta. Balina okumakinga sure nti group 2 ejja egenda kubeera nearby ne group 1 nti bano olumala okutta bano bagenda kuttirawo umbulaga abadde mu kikolwa ekyokusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bano mugenda kubeera wakafulu abagenda okusanyawo obujulizi on spot so that police enoonyereza kubuzibwa emisango oba ejja ebizibiti ku crime scene gye tuyita forensics police oba ekitongole kiri mu police ekinoonya ebizibiti mu kifo ewawaziddwa omusango. Ekitongole ekyo mu police bakiyita kya forensics. Abamanyi oluzungu abamanyi ku detective ne investigations. Forensics ekitongole kibeera mu police ne maje kibeeramu nga kinoonyereza ku bizibiti ebiba ku crime scene. Kati mu group 2 eno egenda kubeeramu abakola abagenda okujjawo bano abasose mu group 1 okutta with immediate effect. Olumala okutta eno group 2 ejja kuba ina weeri nayo kenyine ekole counter attack etteba n'abantu with immediate effect. Mugenda okubeera specialist mu kucyankalanya obujulizi n'okujja obujulizi bwonna obunaabulisigandwa ku kitundu ekyo nga muli n'abakafulu abajja okujja nga ba forensics okujjawo obujulizi bwonna obusaanyaawo. Zino group zombi zigenda kuba zimontalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wana abakola ki wana abaali ngenze maaso. Group 1 yo omulimu gwayo gwakusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati yo group 2 yakuloozesa abantu abanaba bamaze okulaba ensasa geeyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusse naye ati n'abamusse babatiddewo. Bano bagenda ku pretendinga nga abategedde commission y'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu to counter attack the assassins n'okuba nti bajjawo okukola kye tuyita cover up okujja obujulizi bwonna obunaabeerawo n'okujjawo nti international community ebenga esobola okukola ki okuba nti ejja okunoonyereza n'okumanya Robert Ssentamu bamusse. Kino bagenda kiteeka ku butujju bazze boogera nti waliwo terrorist group eyayingira Uganda beri mu Uganda abaanatera okujja okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu era bakiteeke nti baterrorist bajja Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga banabantu bagenda okukozesa tebali off record tebamanyiddwa. Kati mu bano mwe mugenda okubeera aba forensics be bagenda okuleeta okukola obuvuyo buno njagala mukube kye tuyita akaddanyuma mu birowoozo byammwe. Omugenzi Felix Kawese baamutta olunaku lwe bamutta. Mujjukira NTV ng'ekola okunoonyereza kye tuyita investigative journalism yaddayo n'enoonya ku crime scene ekugamba nti waliwo abapoliisi abajja immediate nga baakatta omugenzi Kawesi. Poliisi eno yajja ng'etandika okucyankalanya crime scene yonna nti poliisi yagenda okujja enoonyereza ebizibiti ebiri mu musango nga tekyasobola kufuna bujulizi.
n'ekitongole kya America ekikesi ekya CIA nayo kyagenda okujja ku crime scene nga tekyasobola kufuna obujulizi bulaga nti abatta be bano bamusse mu ngeri bweti bafudde mu saidi eno bakozeseza bisibwe biti ne CIA nayo yalemwa okujja okumanya bani abatta Philip Sawesi olw'ensonga akakodyo ke kamukano ke bakozesa mu kutta Kawesi ke bagenda okukozesa nti eno group 2 egenda kujja kusanya obujulizi buli bonna nti international community ne bwenebezze ejja kwata sobola kufuna bizibiti anti omutemu abayase baba musedda nga n'obujulizi bana ba forensics babujjewo dda okuba nti bagenda kujjawo obujulizi obwo. Kati mu bantu bagenda kubanga bajjawo obujulizi obwo okuba nti basaanyizaawo Robert Kyagulanyi Center mu nga n'abazungu abagule banajja bajja kuba tebabakkiriza kola ki kujja mu kintu kino. Kino nno we wava omulamwa guli Museveni we yagambye takyagala bazigwira bonna bannamawulire kujja mu Uganda kutaataaganya mirembe gye kubanga akimanyirunye nti mission gye balina mpanvu nnyo mugenda kutya omusajja ono wansi gendagendo wansi. Kati abantu nno abawereddwa tasks zino bali wammanga. Task y'okujjawo obujulizi buno egenda kuba ng'ekulemberwamu omwami gwe bayita Sabiti Muzeeyi. Ono yagenda okuba ng'alidinze gurupu eno ey'okujjawo obujulizi bwonna kye tuyita evidence ng'akoza ba specialist mu forensics mu kitongole kya poliisi. Mu gurupu 2 eno egenda kuba ng'eridingibwa abassi bali bennyini ejja kuba eridingibwa Muhoozi Kanyerugaba Weppone Eritu Mwine ne musajja waabwe Kale Kayihura. Ekyo bwe batyo bakipanze. Kati nyenze mu other options Museveni zalina in case assassination plot eno eflopinga nga bwe njogedde olwaleero. Baina other option in case this assassination plot flops balina option endala yeruwa. Wano. Museveni amanyikiddwa nnyo lunye ng'omusajja omutinkuzi w'entalo mu East and Central Africa. Mujjukira nti ebiseera ebyo yagezaako nnyo okuba nti ateeka abayeekera mu bitundu by'e Sudan batandika okukuba emmundu bagezeeko kuleeta akacyankalo ntikikuba ne kifa. N'olwaleero enteekateeka ye mu meeting eno eri bweti. Yagambye ekya assassination bwe kigaana ayina option endala. Option endala yeruwa. Museveni ayina amagye mu Somalia. Museveni ayina amagye mu Congo, ayina amagye mu Central African Republic, ayina amagye e South Sudan, ayina amagye e Burundi, ayina amagye mu saidi z'ensi eziriraanya mu Central Africa, ayina wa amagye ge yateekayo mbuga kuuma mirembe. Naye nga amagye gano bagatwale for business purpose okuba galwana entalo ezitali zaffe era nga Uganda terina weefunira. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti we twogerera essaawa zino emmundu zonna ezigulirwa zonna emundu bazijja mu Somalia ne bazitika ne bazikomya mu Uganda era zizitukomya bana Uganda kuba ne mu record kwa Wood Market eziriyo. Emundu ezo nyonyi zemula bezikoma mu Uganda ne zigwentebe ku kisaawe ziba zikomezaawo mundu okuva mu Somalia. Kati njala bategeeza nti Museveni kennyini mu lukwe olwakuba Nairobi mwe bakubira university ne bakuba ne mall eyali enene mu Kenya. Olukwe luno Museveni yayinamu ebitundu 7 ku buli 10 enteekateeka yagirina. Nga bwe yakwata bomu n'agikuba erugogo okulowoozesa international community nti abasomali bamulumbye ba terrorist. No, it wasn't true. It was his plan because the Parliament of Uganda the Parliament of Uganda didn't accept to take our army to Somalia. But himself, he created his own path. That's why he created the bomb attack at Rugogo, Uragibe ground, during the South African World Cup, which caused catastrophe. Bana Uganda basigo bonyine bafa muno mwali Kabalagala omwali ne Rugogo n'ebitundu ebyo bakuba bomu inatwala amaje Somalia by force. Na kino ekyali Kenya to destabilize kati option ndajalina mu kino agambye if this one fails alina kyagenda okukosa kitu to destabilize East and Central Africa. Bwa destabilizing East and Central Africa kitegeeza ki? Abazungu ayimirira lunye n'agamba mumpulize bulungi. Ayimirira lunye n'agamba nti nze njala kutereza Africa. Sisobola genda kati kubanga n'okutereza Africa. Naye mujjukire yo muntu asinga ku destabilizing East Africa ne Central ng'akola boma abanyanga ge. Kati kino akireeta okugamba nti abazungu olw'okuba baamuggyako ssente
bamuggyeko ne support ate nga baali bamumanyi kinyi nti yayamba ku Africa oba bitundu bya Africa okubayo security kyovula bayinyunyiriza mu nze kani ne mundu nze nina amagye nze mmanyi ebizibu bya Africa nze nsobola controlling East and Central Africa security wise omuntu gwomuwagira tajja kusobola controlling security kubanga yayina amagye kati mukubera na amagye olwalira kimanyiro nti Somalia America yaragidde okujja amagye gayo ku ground egenda gajjayo agenda sigalayo yekka n'amagye ga African Union kati bwasigalayo yekka nga amagye ga Africa gagundi gavudde aga America kikyagenda okukola Museveni enteekateeka gy'alina union ya ku destabilizing East Africa okula nti ebeera destabilize abazungu bajje focus yaabwe ku kalulu kano bagiteeke ku insecurity egenda okubanga egudde mu East Africa nga yeke nyini yetereddewo ebibinja by'abalumira mwoyo mu bitundu no wammanga bitandika ku destabilizing government ezo n'okuba abantu bomu mu bitundu bino wammanga webuuze nabagambako wano wentudde nasanga mu Somali nga ayina national identification ya Uganda nga ayina ne UPDF card emulaga nti wamagye nenga mu Somali webuuze abasomali abali mu Uganda bonna abatendekebwa amagye bakola mulimu ki mu Uganda Constitution ya Uganda yalangirira ddi nti ekkiriza omugwira yonna okujja okusavinga amagye ga Uganda okufuna ebyogera bya Uganda ng'ali mu magye kubanga abantu bateka commission zaabwe empanvu mutemuzimanyi kati mu kino Museveni takyali president he is a militia and he is a dictator so ayina ba militias be yategeka dda already ngawe mbaga nti ensi singo bunje zitekamu amagye kati musiza agale ku destabilizing azizino wano wamanga please let me do this message in English so that it can be listened all over Africa. President Museveni, or Museveni Yoweri Tabaisirwa, the current leader of Uganda, he's in panic due to the pressure from the opposition, from the opposition of Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobiwine. Now Museveni, he knows it well that he's not going to win the coming elections. So he has a plan of assassinating his opponent, Robert Kyagulanyi Ssentamu, by using his machineries from different parts of Africa, mostly from South Sudan and Congo, and some refugees in those camps. So Museveni, he feels uncomfortable with Robert Kyagulanyi Ssentamu, so he decided to assassinate him. But in case the assassination fails, Museveni is planning to destabilize East and Central Africa so that all the international community focus on the security of these great legions, not elections. So in all those countries, Museveni planning to destabilize are as follows. One is Somalia. Second is Kenya. Third is Burundi, Rwanda, and Uganda inclusively. So soon or later, if you start witnessing the instability in the foreign countries, get to know those are all Museveni's mission to destabilize the great legions so that he can implement his stay in power by blindfolding the international community. But the terrorists in great regions, they have again resumed their activities of destabilizing the Great Lake regions. But himself is the mastermind of all these terrorism acts in Somalia, Kenya, Burundi, Rwanda, and Uganda. Ndoza akoko kalebo kasalamu no kasindikira East African community in case Somalia watendekayo obotandikayo obwegugungo nga bomu zivuga Museveni yaliyo Kenya singa balumba Kenya mu kibuga kyonna batandika okubayo bomu Museveni yaliyo Burundi obatandika okubirayo bomu Museveni yakola ki yaliyo Luwa Uganda yennyini batandika okuba ebintu bibera okuba bomu n'okutiisatiisa abantu Museveni kennyini yaliyo so ndoza mu kiwulidde bulungi nnyo mission ya Yoweri Tabasirwa mutani wa Karekezi kino agenda kikola okuyita international community nga UN ne United Nation ne America okuzza focus mu bitundu bino olwokuba nti America teyagala kuwulira kintu kye bayita mutujju so nga ate omutujju kennyini ye Museveni. Ekyo mumpulidde bulungi so we muwulira nti Kenya bakubye bomu simanye Somalia bakoze eki Rwanda bitabuse Rwanda Kenya Burundi mumanye nti ono mumpembe mu meeting n'ebintu byalina bye bino kenyiri bya planning okukola ebintu bino ngenze wamanga nno. Mukola ebintu bino yensonga lwaki ye kenyini
ageza nnyo okulaba nti akyusa obwongo obulikuba nti ensi ezisinga obungi zaamuggyeko dde obuyambi n'okuggala ebyobugagga bye. Era kino ayagala nnyo okusiga amawanga ag'abazungu okuba nti gakomyawo obuyambi nti era gasobole okuba nga gamuyamba asigale mu bukulembeze olw'ensonga nti bwe kaba kalutajja kayitako. Era nga n'ensi ezisinga obungi zatandise okuwandika ebiwandiiko binnamuteeka nga ziyitayo abantu baazo mu nsi Uganda. Era nga bamaze mbaga nti embasi ezisinga obungi zatandise okugaba bannansi baazo vabe mu Uganda ng'obudde bukyali. Era n'ekiwandiiko ekisembye okuyita ku mutimbagano kitegeezezza nti UN Security Council etegeezezza abakungu baakyo bonna abawangalya mu ggwanga lya Uganda batandika okubinnyuka mu nsonga bava mu ggwanga lya Uganda n'obuteesembeza ggwanga lya Uganda mpaka ng'ensi eteredde kulungi balina kye bawunyiriza ekitali kituufu. Ensonga lwaki Museveni yagoba bannamawulire ab'ensi endala kubanga akimanyi tasobola kukola bintu bino abannamawulire abazungu ne batanoonyereza kuzuula lwaki ebintu bino bibaddewo mu Uganda nga babikola. Ezo nno z'ensonga ezembawadde mu meeting ezabadde ebbiri eya Security Council n'eya First Family. Kati mukulu nga nfundikira banga sinnafundikira njera tegeeza Yosef Tabasira mutano wa Karekezi kuba manyi kuno ku video kwoli. Don't waste your time changing your security guards looking for Lumbuye. Don't dare. Totta bantu okubanga onoonya Lumbuye. Kino tokikola. Security details zonna zaavunda dda tokyalina security. Just you are there for God's sake. Winyiddolo Chief Justice gw'okozesa okugenda okukola the preliminary judgment y'omusango gunajja singa nupu erebe waabi. Information twagifunye dda mwabawadde ssente bagende mu hoteli ya mukazi wali bakole batandika okufojalinga ebintu bi judgment bagenda okukola twakitegedde. Gwe kennyini ogambe togenda kuwaayo buyinza. Ekyo kyeraga mu girasi lwatu nti toli willing kuwaayo buyinza. What is next? Here is my question. Stop pretending that you are peacemaker. Come openly to the public and announce that I'm a real dictator who doesn't want to wish to hand over power to civilian. Ogendo oteko martial law. Tukimanye nti teri kuonona taxpayers money na kuba nti waliwo okulonda kubanga okulonda tokusobola. Okuva lwe yatandika ebyobufuzi mu 7 tolina laaka yabyabululu akatokasobola toyina laaka ekyo kiri kuli kodi toyina laaka. Ne mukina n'ogenda mu nsiko sigwa wali wangudde akalulu wafuna omukulembeze ogwo wafuna akalulu kamu. N'ogenda mu nsiko okulwana mu kifo ky'okudya obuyinza obw'essemwogere yali awangudde ate gwe wasala bw'otwala toyina laaka mu kalulu. Ekyokubiri, Chairman of Commission Mukulu Simon Babakama, stop fooling Ugandans. At your age, you are mature enough to make a decision. Every time you have been ordered by Muhoozi Kainerugaba to make wrongful decisions against the opposition leading member or candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, calling him or diverting him from his campaigns. Please look in those records which you have in your office. One former boss of EC, that is Stephen Beswere Akabwai, at one time came out publicly and informed Museveni that please, if you don't remove military and police in the elections, I'm not going to conduct those elections. So, Stephen Beswere Akabwai wrote an application to High Court and ordered the immediate effect of stopping all the campaigns and electoral processes due to the involvement of military and police in those elections. We expect you, Mr. Simon Babakama, to do like the former EC boss, Stephen Akabwai. Exactly what he did, that's exactly we want us, or we want you to do. Petition the High Court to stop immediately the elections or to stop the involvement of police and military in these elections. Fail to do so, we don't expect any fruitful results from you, even to declare the winner, because we know you're working for this regime. You are intimidated, including all your travel documents. They are with Muhoozi Kainerugaba. Recently, like one month back, all your belongings like a farm and each and everything was destroyed by Muhoozi to show you that he's the one in control. And even on the nomination day, it's not you who nominated Museveni. It's Museveni himself and his son nominated his father. You were just there as a puppet. So please, look into those records in EC.
or ask anyone in EC who knows Stephen Beswere Akabwai. What he did exactly was supposed to do that. But if not so, please, togeza ne wekubye emizimu ngoyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga EC yonga yo mwakola ensobi emubweti mwagana okufollowinga constitution ya Uganda ne muddira ennaku ekyenda ne muzifula nnaku nkaaga. It was a wrong move. In court case gujja kuba okusinza. Secondly, EC buli mukulembeze yende yesimbawo ku kadi najja n'omuwa kadi n'omuga nti you are fully nominated. Yayina okufuna emmotoka eyowa president etali kabangali ya police. Emmotoka eyowa president n'emmotoka ey'amagye oba police emugoberera nga amagye gano gali assigned oba police eri assigned ku Uganda Electoral Commission. Nkiddamu police egoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu bakandidate bonna eri assigned ku Electoral Commission era erina ku reportinga ku Electoral Commission, not to the IGP, not to SFC, not to anybody else. Nkiddamu because EC, it is an independent body. Etasobola kuwabira oba etasobola kwebulugunya ku muntu yenna wona wamanga. One, tukitegeddeko lunye nti ssente zonna ezaali z'oggula emmotoka ez'obwa president buli candidate afune emmotoka ey'ekika kya V8 oba ekika kya Mitsubishi oba Land Cruiser, ezo ssente mwazirya. Tukitegeddeko nti buli presidential candidate yalina okufuna obukadde obutakkawa bukadde 3 okukozesa mu campaign. Kuno kwe kuli okuliisa abasirikale, okuteeka amafuta mu mmotoka, n'okuba nti aliisa abasirikale bano n'okubanga amalako campaign ye. Njagala kubuuza campaign ziri ezaggwa ssente ze mwawa Besigye ne banne zaalagawa? Mu campaign ezaggwa emmotoka ze mwawa Besigye ne bannaabwe ne Museveni emmotoka ezo zaalagawa? Lwaki at this particular moment Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amala osasula miliyoni za 2 ne munominatinga temwamuwa mmotoka ya bwa president eri luddawa? At this juncture, lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yesimbyewo miliyoni 3 ze mwalina omuwa nga presidential candidate mwazimuwa, still mwamujjako miliyoni 2? Whom are you fooling? Oyina okukola ekikolwa eki okukolinga back Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu campaign ze. Njera kubuuza ekibuuzo kimu. Simon Bebakama, do you know the cost of a single lorry in Uganda? Do you know a cost of a single lorry or a presidential single lorry in Uganda? Just a mere single campaign lorry. Omanyi sente ze costinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu aina emmotoka eziwera 20. Alina abantu abawera 8 ku campaign trail ye. Abakavalinga, abatambula bagaba posters, abakola buli kimu. Buli muntu olunaku ateekeddwa okuba nga spendingibwako ekitono nnyo emitwalo 5 gya Uganda. Emmotoka emu eteekeddwa okuba nga enywa amafuta wakati w'emitwalo 5 ku kakadde. Aina public address system eteekeddwa okuba nga ekyajingibwa 1.5 million Ugandan shillings per lorry. Goli mu ntebe y'ozunza ozunza omutwe owandiko papulambu have summoned you to come back. Do you know the cost of a single lorry? I'm just asking Mr. Simon Bebakama. Gwene family yo ino obwana busatu ne mukazi wo. You can't manage yourself. Ni omusajja managing eggwanga na manage garale number wait. A single lorry ya presidential campaign. Olunaku emala ko Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati w'obukadde 20 ku 15 kubanga atambula district 3 per day. Kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubakozesa obukadde wabutaka wansi wabukadde 10 olunaku. Kati gwo musamoninze otudde mu katebeko nenga records zoina mu Electoral Commission zikulaga nti amagye tekakkirizibwa mu kulonda, police tekkirizibwa mu kuyinyiza muntu yenna. N'omusajja nakuwandikira ebbaluwa mutulugunya gw'osaze okuyimira mu ntebe kubanga onzija kuwadde obuvunaanyizibwa omukubira essimu omuwandikire mbw ajje. Please behave. Gendo labe records ezisoma nti Beswere Akabwai yawandikira kooti enkulu n'agigamba nti okulonda nsaba okulonda mu kuyimiriza with immediate effect. Museveni bwatajja police na majembi akulonda.
wanditunde mu files ezo nga precedence no wandikira high court no gigamba amajene police bate bivude mu kulonda si kyayongedde kulonda nkuyimiriza with immediate effect but you are there busy tomanyi na singolare yabwa councillor sedes za spending kabale chairman no sifiri kabale chairman no sifiri ate presidential candidate tochimanyi. You are just paid. No tula unetula mukatebe. I've called him because he had blacked the COVID-19 rules. We know COVID is among the tools Museveni which is using to block Robert Kyagulanyi Center. And even the international community knows it right. That Museveni is using COVID-19 as a campaign, as a blocking tool to Robert Kyagulanyi Center. And he fears that any time the international community is going to attack him, kubanga bakimanyirunye tagenda kuwa ibuyinza kyogedde open the kulare yo Rwanda nagamba I'm not willing to give power to what, to civilians. So instead of organizing these fake elections, intimidating and using military, please vayo orangire military dekuli okulonda tekukyaliwo ndi dictator full time. Tumanye ekintu kyetudilingana neka dani kama phrasing that you are democratic ngate indirectly dictator. But let me tell you this, Mr. President. Never ever dream, plus your son and your wife, and about this mission and the meeting you had yesterday in the State House in Nakasero of assassinating Robert Kyagulanyi Center, because you don't know what you are calling for. You don't know what you are calling for. Chowaitira tochimanyi. Chowaitira tochimanyi. Kampe wete n'olubuto nenga chowaitira tochimanyi. Tolandi bakuwana mukulu. Chowaitira tochimanyi. Already muli half baked. You come afraid that you educated, but unfortunately at last we've discovered that Museveni and you entire cabinet, you are half baked. Okwata abantu mutebambadde mask, but the parliament passed 8 billion Ugandan shillings so that each and every Ugandan at least afuna single mask. No one yafuna mask, and you arrest them. Kusendeza bazomu omusoloze mwabba. Wandibadde okwatibwa ensonyi n'ogamba no. How can we tackle this issue without harming anyone? But right now, ogenda kulokinga eggwanga kubanga otya results elections. Ogenda kuleta insecurity mu Uganda kubanga muyine mundu zibakuuma. Let me remind you this. Bwoba ogobanga musajja muno lekanga mwezi nakuza. Abantu bangi Saddam bamusanga mu kitulinga yekwese. N'omugenzi mukwano gwo mfanfe Muhammad Minyaro Gaddafi bamusanga mu kitulinga yebisi. Kati sigwali mwembiro niko okuturuka kwonyini nozo kukitegera yuwe mbwenu. Sigwali mwembiro atambula ne toilet at your age you move with the toilet. No mira ku media no tandiko gamunza will crash you. Who am I going to crash at your age? The reason as to why you are moving that toilet because you can't sustain to handle. You are safe. If in such a situation, you've hand over power to civilians and you stay safe in your farms. But if you still resist, bagambe empulusukutu z'omutosageze muzomusuta zigenda na muggo. Bino byonna mukoleredde banga. Bigenda bafa toge nga temwina kye mukunguddemu ate nga temulidda mu Uganda mujja gifuluma nga nenda bugisi mufungize. Nga nfundikira video. Mu meeting zonna ezituula mwanyina Museveni gwe bayita Kajubiri eyafumbirwa mu Germany bufumbo ne muluma n'akomawo. Bwe yadda yagamba muganda we. Na muganda buli kimutu kifunye. Nembadde nkusaba. Twandibadde tuddira obukulembeze buno ne tubukwasa banna Uganda ffe ne tudde bbali ne tuwumula kubanga buli kimutu kifunye. Museveni yakyusiza mwanyina amaaso agamulaga nti I'm not interested in your nonsense.
Jeno Kayinde Otafire ne wankubadde yavaayo n'ayogera ebigambo bitakwatagana in several meetings y'omu ku bantu abadde bamugamba please tukuze tetulina we tugenda kuddukira. Let us sit on the round table with Noop Robert Kyagulanyi Ssentamu and all opposition leaders. We settle all our political differences so that we can live Uganda in peace but not in pieces. But simanyi lwaki ne yavulira ne kokola volongoto ngate mu meeting esinga obungi Kayinde Otafire abadde ali against assassination of Robert Kyagulanyi Ssentamu and resisting of handling power to Ugandans. Now Felix Kulaije in the same meeting yabaga chechimu. Because the most quiet general in Uganda, although he's a thief, also he came out publicly in the meeting. He said so. Era mbasabire bana babiri. Felix Kulaije ne Pecos Kuteesa embera libadde nga tegenda batambulira bulungi olw'ebigambo bino. Kat the most dangerous people abalemeddeko ku buyinza buno bagamba kamu watimete tuwaye buyinza oba election wezio bateziriwo. Mulimu omukyala Janet Kembabazi, but the moment to talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu in the State House, omukyala n'aluma n'emba. Bangamba bw'abeera mu State House aluma n'emba. Ne bawulira n'omuto gwagala kumuva kubanga awulira erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira n'abagamba nti omukyala ono, she's so tribalistic to the extent he hates the Baganda. Herself, Janet Kembabazi, hates Baganda as a tribe. Naye ng'omubuuza, who brought her in that State House? It was Baganda who fought in 1980 until 1986. And they lost each and everything of theirs for her to be in the State House. But when you mention any Chigenda name in State House, mbwalume mba nayagala okwefukira, nayagala okukola biki, kyovumula nti publicly mudemu no nyamu public domain wali ayogedde ekigambo Luganda nga ayogedde ekigambo Luganda tekiriwo kuba yabagalunye nze saagala Baganda. But remember eyakulwandira mu Luweero wali mu Sweden ng'oli Tanzania oli Nairobi oli ku ssente za muwa musolo ng'abaana Abaganda, abaana Abasoga, abaana Abanyolo, abaana Abatoolo, abaana Abaki balwana okujja baleeta obuyinza mwotudde mu State House mwolumira emba ng'agaaya Big G n'amayirungi. Mukyala gwe wewumuzeeko bagamba ekisinga okuleeta obuzibu mu maka ebeera ndowooza ntono y'abakyala. Omukyala kasita abeera n'endowooza entono ng'obwongo bwa katuuni ebiseera ebisinga aviirako obuzibu mu famire. Era Robert Mugabe ebizibu byonna byamutuukako Mukama mumuwuze mirembe yali oyo mukyala. Right now bwe twogerera ebizibu ebiyinza okutuuka mu Uganda, the first suspect n'agenda okukozinga catastrophe, it is Janet Kembabazi. Kubanga one, he hates Robert Kyagulanyi Ssentamu, he hates Baganda. Njagala mugende mu public domain wonna mundeetera omukazi nga ayogera olulimi Oluganda talwogeranko. Mundeetereko public domain yonna ng'omukazi yali ayambadde ku kyetuyita boarding. There are so many cultural leaders and leaders who have been invited in Buganda functions, but oyo mukazi yagamba bawe, I can't put on the suit because I don't like. Nga mayibu ayogera n'akanula obuuso bwati. But I hate, I can't put. Era jjira mbiteeteeyi bye oba nabuno buskaati najja n'atuwako era ne galubindi aziteekako bwani nga zino kapa isome bitabu kireva kati zino ataddeko wano galubindi bwati bwabeera. Oyo ye y'omu ku suspect. Owokubiri, Museveni himself akimanyirunye nti bw'awaayo obuyinza ayinza okufuna obuzibu. Omuntu ye ali nkiyite ntya obsession oba obsessious gwe bayita Muhoozi Kanyarugaba ye ayagala kuprovinga ku kitaawe nti he is a man enough. He can kill Robert Kyagulanyi Ssentamu to sustain their long prolonging leadership ne ku baana be bazaala. Kati bwe tuba tulina omwana ng'ali lunatic agw'ensimbu anywa omwenge ng'asala n'ebyayi mu mpale right now nga yagamba mu committee nti I must assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu to prove that I'm a man enough, tuba tuli ku buzibu. Kati jjukira nabagamba history ya family na jibaddemu ne mbagamba Museveni ayina history y'obugubu eddalu nkiddamu. Maama omugenzi w'Ummula Mirembe Enteekateeka Kakonda yali mulalu. Taata Kayibanda Kalekyezi naye yali mulalu. Omwana ne mbagamba mu myaka gy'ensanvu awo yagwako eddalu. Ne bamutwala mu brigade ya Sofia for 2 years
okumujjanjaba eddalulu liwone. Kati bwe tubanga tuyina maama yennyini eyita maama w'eggwanga gye Enteekateeka Museveni nga takkiriza kuwa buyinza olw'okuba babbye eggwanga to the extent mineral resources ne mineral mines zonna mu Uganda zize. Amasomero gonna gali ku international level gage. Hotels za Acacia zaani zonna zize. Balina hotels, balina beach, balina sente ku international banks. Kati yamanyi bw'avaamu, it's a problem. She's obsessed being in power and staying in power. Era babeera mu buliri amugamba mu Lunyankole bwabwe oba mu Lunyarwanda bw'ova mu buyinza nga bw'obimanyi. Then ne tuleeta Salimu Sale ono ye okuva le bamugoba mu nsi z'e Bulaaya okulinnya ennyonyi talina watu wala wagenda. Investinze sente z'omuwoomusolo buli wamu. Kati naye awulira nti okuleka ebintu bino lwakiri abifiiramu. Kati abantu bano wammanga be balemesezza peaceful transition in Uganda. Enteekateeka Museveni Kanyerugaba Yose Lutabasiro Mutano wa Karekezi Muhoozi Kanyerugaba Salimu Sale. These four creatures, they are the problem. Banabasigadde ba eri tumwere lisomoja who said that he can't see any kind of leadership in Jalabala Kyagulanyi Ssentamu. Let me ask you one simple question. Bwe mwali mugenda mu nsiko, who knew you? Tumwine. When you come out of bush, who knew you? Nobody. You are the only security minister worldwide who is disabled with one eye. You are security minister. Bwe singa ali mu South Korea singa bakuwadde embwa ne zikulya. Kubati oli ne bosumagirako mu subagizi bali mpaliment akubira amasasi n'akuliwa embwa ne zikulya. Kati gwe minister mu likodi mu nsi yonna omulema atwala security mu nsi yonna. Kati waga tosobola kulaba bukulembeze muki. Wandi mulabe ngo ine eriiso limu. To focus on an object or to focus on any object, you must use your two working eyes. But unfortunately, you have a single eye. How dare you think that you can see any kind of leadership in Robert Kyagulanyi Ssentamu using one eye? You know, techisoboka. Oyina kubanga oyina amaaso abiri kati oyina limu. You can't see anything. Toyina kyosobola. Olw'okuba nti gwoyina obulwadde mutwe obwokuba nti gwe mulina ebirowoozo byammwe ebyekyana ekitoyi mwajja mbeera. That's why the reason as to why you are so different from all other people. Waita artist atasasula Uganda music, atasasula Uganda gallery wajitwa n'ogiwamba. Waita artist the extent gwe mu nsi yonna artist ayina ennyumba nga wagizimba mu Queen Cakes form. Kubanga gwe mentality yakulaga nti bukyanga bakuzaala olinga musisi wa pani wa around takyuka. Kadebo amanya art nti bakolera mu Queen Cakes n'ennyumba nozimba mu form ya Queen Cakes. Obusisiro bwazimba ku billions and billions of money. Nga n'amaduuka gennyina gali compound ku bizibu by'amagulu meeru baba n'abayindi. Byonna mukazi wabirimu atunda furniture netasasula bizimbe bikati muwulira bwe muva mu Uganda mujja kuba muyina amabanja mangi nnyo. Tumwine osula kololo oyinza tuwa ekyapa ky'amayumba ago. Mumudiro obusulwa mu nembuleta mu public kamba informing ekintu kimu. Nzo omulimu gwange mu nsi ngukoze ngumaze. Kwali kulabisa government ya Museveni okuva le yava mu nsiko okutuuka olwaleero n'okuzikuza banda Uganda obajjamu obutale mbadde mbeera buli kimu ndimukiranga mukiramu mu formula. Kati oyo muyimbi yazze, it was a stunt, well arranged stunt. Ero bwe mutwala mu komera, it's a stunt, bagala kujjawo ki kuteeka kintu mu system tatabi. That is confusion. Eyo confusion. That is a stunt. Oli yafuna visa najja mu Uganda mwakwata, for instance, mwakwata Yvonne Chakachaka Ssaabasajja Kabaka gwe yayita okujja ku mukolo gwe okumuyimbira ng'omwaka gugwako. Ne mugamba Yvonne Chakachaka yajja talina working visa, yajja ku visitation visa. It was Charles Peter Mayiga Wasanya and the state mafias who disappointed his majesty the Kabaka of Buganda, and he stopped Yvonne Chakachaka from performing on the invitation of his
Majesty Kabaka of Buganda chaka na agenda mwachifula political. Right now mweke nyini mwabadde mu deal ereto esimanyo munayija esimanyi yani wachibo yatuse mu Uganda ya performance in cross donga abantu bajjudde yabadde ina working visa yabadde ina chi in fact yabadde ina visiting visa bwe mwakwata chaka nga talina working visa nolo bwandi badde mukwata okitegera ero mwakuta omuntu omugira mateeka g'omuntu omugwira bemba mugendo mukwata musoka ku informinga ku kitebe ky'ekyensi Nigeria ina embassy wano Nigeria mwaji informinzeko nti omuntu wammwe yazze wano performinga mbukyamu waliwo simanyi mmwe protocols muzitambuza tosobola kukwata foreign national nga tomaze kumanya kiki yazze kola totegezeza kitebe kye nti omuntu wamakoze musango bwe guti era ne mutute mumulaze kubanga mu mutute mu kumitumanyi bwanga ddula lwali Tanzania mwamugulira amakai ne mmotoka every month agenda ku shopping kati mutugamba mutya mu Nigeria mukute mutwale mu mutute mukomera whom are you fooling? If dularu eyatta Jeno Kazini ali Tanzania mwamuwasene mumugulira amaka ku beach ali mukulya sente katono munajira gumatukodemo ya COVID-19 musime musiro na mwagala kulokenga gwanga mbitobe kisiru mukute mutute mukomera weya mu Uganda njagala njagala mugula amaso mu Uganda police ki enyirira nge bifana ibataddeyo baba mutute ko police ekibuye police yekibuye njimanyi in and out ne ku reception ko nyini botuko balinga batemerayo bikajjo ku reception yekibuye mulabe bifana bibagamba bamutute ko police yekibuye baye katwe teri police mu Uganda ina reception eringeze entebe wezabadde yabadde makaga muntu omu agaba bemukula no dirizamu ngojeko naguru ndowooza teri police mu Uganda ina reception ya defanda bwetyo police chi it was a diversion and still is a diversion mwagala kulokingira ko gwanga mwoza COVID-19 muleta buli omulumumba jere olubuto lumungente ensaka ya malwa musimanyi COVID yaluma alinga omuliro bakuonyeza ddagala ki mama we don't have any vaccine in Uganda bakuonyeza ddagala ki lya kuonyeza